Let us start today's lecture with a new topic named as block diagram. Before going to start the block diagram, let me give a minute of time to review what happened in the previous classes. Starting from first class, I started the control system engineering with the first two theory topics, that is what is control system engineering, and then in detail about open loop and closed loop control system. In addition to that, I have clearly discussed about the components of closed loop control system. These are the two topics comes under theory what I have divided according to your curriculum, and remaining three topics will be discussed later on just before your sessionals, and two more theory topics are there in the remaining 4 units. So overall five theory topics, and the notes of those five theory topics I will be giving you just before the sessionals, including explanation. Don't worry about that. Now coming to the first problematic topic, what I categorized as a transfer function. Once if you understood what is transfer function, that will be indirectly the conclusion of the unit 1. In a single line, if somebody is asking you what is transfer function, means in a single line you can say that it is the ratio of Laplace of output to the Laplace of input. And I am just clearly mentioned in the previous classes that from this topic to till end of this semester, all the topics are problematic only. That is mathematicals. Mathematically, we will solve everything. In the same way, what we have solved two types, for two types of systems. There is the determination of transfer function for electrical system we have solved, and also the determination of transfer function for mechanical system also we have solved. And remember all of you, in addition to this mechanical determination of transfer function of mechanical system, in the previous class I have given you a brief idea about how to determine an analogous electrical system for the given mechanical system. I spent some time on that particular topic because of in the examination, end examination, maybe the examiner he will be preferring to ask regarding electrical analogous system of mechanical system rather than going for determining the transfer function. So keeping in view that point, I also discussed how to obtain the electrical circuit for the given mechanical system that we have discussed in the previous class. Now let me start with the next topic, that is same topic, that is determination of transfer function using block diagram reduction technique. Let me start with this slide. Now before going for why we are going for this third topic, that is a block diagram representation, and why we are going for this topic, as all of you are aware that by using some differential equation methods you can able to find out the transfer function. So what is the need of next new method named as what? A block diagram method. For the answer for that one is, so generally in practice we will be going for the next one if the existing one is having some drawbacks. Suppose మీరు ఉన్న చోట, సపోజ్ మీరు ఒక రెంటెడ్ హౌస్ లో ఉన్నారు ప్రెసెంట్, ఒక హౌస్ లో నుంచి ఇంకో హౌస్ కి ఎప్పుడు వేకెంట్ చేస్తారు? If there are some problems in that particular house, then only you will go to the next house with minimum number of with no problems what you suffered in the previous home, rented houses lo unna vallu. Now in the same way, if you observe the determination of transfer function for electrical system or determination of transfer function for mechanical system, what is the general drawback, what is the general demerit what you suffered while solving the problems? I can say that if there are two meshes, or if you comes to the mechanical system, if there are two nodes,
టూ నోడ్స్ ఆర్ టూ మెషెస్ ఉన్నప్పుడు టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తున్నాయి, 2 or 3 ఈక్వేషన్స్ వస్తున్నాయి. What you have done in the previous problems, in the given thing you have written some equations. Okay, after writing those equations you applied some Laplace transformations, and based upon the given question asked to rearrange the terms between ratio of output by input, you are using some simple basic mathematics to rearrange the terms. But in real time, as a part of exam point of view, only we have solved for only two meshes or two nodes or two variables x1 x2 or theta1 and theta2 if you observe. But in real time practice, if you observe the previous problems like this, if you observe the previous problem like this, here if you observe, here there are only two displacements. So two displacements means only two equations you will be getting. But in real life applications, you will be getting more number of components, more number of elements for mechanical system. In the same way for electrical circuit kuda only two loops undavu, more number of n number of loops untai. Suppose oka circuit is designed by using 10 loops, or a mechanical system is designed by using some 10 displacements, then you will be getting 10 equations. 10 equations under 10 unknown variables. మీకు కావాల్సినది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమి, టు గెట్ ద రేషియో ఆఫ్ వాట్, వన్ సింగిల్ వేరియబుల్ అవుట్పుట్ బై వన్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్. కానీ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ పెరిగేసరికి నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ పెరిగిపోతాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ పెరిగిపోయేసరికి మ్యాథమెటిక్స్ అప్లికేషన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో వైల్ రీఅరేంజింగ్ ద టర్మ్స్ దెర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ద టర్మ్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ వాట్ ఐ కెన్ సే, దట్ ద గోయింగ్ ద థింగ్స్ with respect to this differentiation method. Now let me, I will say, so here you are going to find out the transfer function in three methods. Let me clarify all of you. You are going to find out the transfer function in three methods. First method is you are going to find out by using directly differential equation method, what you have done in the previous things. Next method is you are going to find out the same transfer function using block diagram reduction technique. Block diagram, what you are going to learn in this class. And the next method is you are going to use this Mason's gain formula. These are the three methods. Among these three, this one is the easiest method to find out the transfer function. So one by one what we are going to complete the things. So till now I completed the determination of given control system using differential equation method. In that particular method, you have written some differential equations. Then after that, you applied the Laplace transformation, and then after that, you have rearranged the terms to get the ratio of what, a single output by single input. That is known as what, transfer function. Now let me continue the same thing with this one. If you are having any doubts, please you can unmute and talk. Otherwise, I am just going ahead with this particular concept. Let me continue. What is block diagram? So simply if I want to explain you what is block diagram, so here I can say, let me take a pen here so that I can explain you easily. Okay, now what is a block diagram means, here I can say a block diagram is a symbolic representation, symbolic or pictorial representation relating between input and output. So simply in the previous method, you represented the variables, input and output variables, with mathematical equations. Now other mathematical equations, if you can able to represent in the form of block, then that is known as what, a block diagram. So first of all, let me explain you what is the difference between a diagram, okay, a diagram and a block diagram. So simply I can say that what is a diagram means, diagram will gives you in detail description of a particular thing. In detail description, and suppose medical terms lo they will use the diagrams. Diagrams anedi in detail ga everything is going to explain. Now what is block diagram? Block diagram in general, it will give you a brief
description with that block diagram, of course you can able to understand what is happening. Suppose for example, what are the how many number of faculties are there, list out the faculties అంటే సీరియల్ నంబర్ దెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ ఇట్లా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే కాలేజీలో 300 ఫ్యాకల్టీలు ఉన్నారు. అలా లేకుండా ఒక కంప్లీట్ స్టాఫ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ అంటే ఇలా ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గా ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ జస్ట్ లైక్ ఫ్లో చార్ట్. ఫస్ట్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ దెన్ అండర్ ప్రిన్సిపల్ different departments are there. One is suppose one is triple E and then CSC and then EC and then civil and then mechanical, and under this one, okay, there are professors, associate professors and then assistant professors, like this. Here also the same thing. So with this block diagram, complete overview of the college can be determined. ఇదే సేమ్ గా నేను సీరియల్ నంబర్, ప్రిన్సిపల్ నేమ్, నెక్స్ట్ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఈసీ టేబులర్ ఫార్ములాతో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇట్ మే బి లిటిల్ బిట్ డిఫికల్టీ కాదు, వెంటనే చూస్తేనే మనం అర్థం చేయలే, అండర్స్టాండ్ కాలేం. ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇంకా ఫర్దర్ కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేయాలి టు అండర్స్టూడ్ ఏముంది కాలేజ్లో, ఏం డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెట్రా. అదే బ్లాక్ డయాగ్రామాటికల్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే సింగిల్ చూస్తేనే మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఈవెన్ దో యూ కెన్ సీ ద ట్రాఫిక్ రూల్స్ లో కూడా డయాగ్రామ్ బ్లాక్ డయాగ్రామాటికల్లీ వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అదే టెక్స్ట్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది ఎవడు విని చూసి రైట్ టర్న్కి ఆరో మార్క్ ఇట్లా పెడతారు, రైట్గా వెళ్ళి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ రాదర్ దాన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ రైట్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇస్ మనం చూస్తేనే we can able to understood the things here. So next is, so simply technical definition of block diagram, it is the shorthand or else symbolic representation of block diagram for the given system, whatever it may be the system. Let me go with this particular one. Let I am having a mathematical expression y is equal to 3 into s into x of s. Okay, now the block diagram representation of this one can be written as where y is the output and x is the input. Let y is the output and x is the input. Then output y can be y and x, the variables, input variables can be represented with this element 3 into s as like this in the form of block diagram. So I can write, simply I can say that the output of the block is equal to input multiplied by the value in that particular block. That is known as what block diagram. Remember carefully, repeating once again, the output of a particular block is equal to the input multiplied by the value of that particular block. Just like suppose for example in graph theory, if you are having two things, one is x, another one is y. Let the signal going here is 3s. So then what you can write here, y is equal to input x into 3s. The same way here also. You can able to write the same thing. So that is your block diagram. Now what is the need of block diagram? What is the need of block diagram? Why we are going for block? Now all of you, I am saying that you just read out this one. It is not convenient. I am not saying it is not possible. It is not convenient to derive the transfer function for the complex control system. Means it consists of n number of elements. N number of elements using differential equation method. That is the first method. అంటే ఒక 2 or 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్గా రెండే ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, చాలా తక్కువ టైంలో మీరు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. బట్ ఇన్ జనరల్ రియల్ లైఫ్లో ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఆ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి నేను ఈక్వేషన్స్ రాసుకుంటూ లాప్లాస్ అప్లై చేసుకుంటూ రీఅరేంజ్ చేసుకుంటూ పోతే 2 రోజులు పడుతుంది ఒక సిస్టమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే. ఈ ప్రాసెస్లో ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్లో ఒక్క వేరియబుల్ మిస్ అయినా కంప్లీట్ సిస్టమ్ విల్ గోస్ రాంగ్. హెన్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్, రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనేది నేను చెప్పట్లేదు. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వీనియంట్ టు డిరైవ్ ఏ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద కాంప్లెక్స్ కంట్రోల్. కాంప్లెక్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ పెరిగిపోయి ఉంటాయి అంతే. యూజింగ్ దిస్ ఫస్ట్ మెథడ్, దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మెథడ్. Now, so that's why what I can say, the advantages of block diagram is block diagram is a simple way to represent any complicated system. In the previous slide lo meeku chupichanu. In the previous slide I clearly explained you that
ఈ మన ఆర్గనైజేషన్ జిపిఆర్ఈసి అనే ఆర్గనైజేషన్లో 300 మంది స్టాఫ్ పనిచేస్తే 300 మంది స్టాఫ్తో ఒక సింపుల్ ఈ ఇంత ఏరియాలోనే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ కాలేజ్లో ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఎంత ఇంటేక్ ఉంది, ఎంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, కంప్లీట్ డీటెయిల్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ మాదిరిగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఈవెన్ దో ఏ నాన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ కెన్ ఆల్సో బి అండర్స్టూడ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వాట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. నౌ in this block diagram, each component of the system is represented by a separate block. That's it. Okay, block and time like this. Just before in the exam people, each department as I represented in the form of block. ఇలా బ్లాక్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా అదే. అంటే ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఒక బ్లాక్ రూపంలో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దానికి ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాం, దానికి ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తాం. సో ఇన్పుట్ ఈజ్ వన్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వన్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద denotions what you are going to use. Generally here is R input, generally ఇంతవరకు మనం వాచ్ చేసి here is C or based upon the things. Maybe mechanical system ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ x ఉండొచ్చు, like this. Now coming to the third point, these blocks are interconnected to get a complete block diagram, complete transfer function, complete block diagram representation. Now next is, what is block diagram? What is a block diagram? So what is a block diagram? How to design the block diagram means, మీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ఒక బ్లాక్. This is one block and another second this is first one, and the second is you required, what are the requirements to form a block diagram? One is a block, generally a box, rectangle box, and another one is a symbol like this. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు, a symbol like this. This is known as what summing point. Summing point అంటే ఏమి, it adds two signals. I can say here it consists of four possibilities of 4 inputs or outputs. So ఇక్కడ in this arrow in means input, arrow out means output. So x, y, z are the 3 inputs. Then the output will be x plus y minus z. ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్. That is one summing point. And another one is third one is a take off point. What is take off point అంటే, ఒక వైర్ లో సిగ్నల్ కరెంట్ పోతుంది అనుకున్నాం, మనం ఆ వైర్ కి ఇలా జాయిన్ చేసి ఇలా కన్సిడర్ చేస్తే సేమ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లోస్ హియర్ లైక్ దిస్, సబ్జెక్టెడ్ టు సేమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు. సో ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో కరెంట్ అంటాం, బట్ ఇన్ జనరల్ వి విల్ యూజ్ ద టర్మ్ యాజ్ నేమ్ యాజ్ వాట్ సిగ్నల్. వి విల్ యూజ్ ద టర్మ్ నేమ్ యాజ్ వాట్ signal antam. So what is take off point? Take off point is the place where you can able to take the signal. You can able to take a particular signal. That is known as what take off point. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి జెట్ సిగ్నల్ పోతుంది, ఇక్కడ నుంచి నేను ఇలా పైకి ఒక వైర్ కనెక్ట్ చేస్తే the same jet signal will comes into that particular take off point. In the same way here also the same signal is going down towards that take off point jet. Like this is the brief introduction to block diagram. Now and one more two terminologies అనేది, what is forward path and what is feedback path అంటే ఏం లేదమ్మా. ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే if the signal is traveling from input side towards output side, then that is known as what forward path. Okay, now if the signal is traveling from output side towards input side, then that is known as what feedback path. Here is the end of introduction to this block diagram. Now next is, before going for problems, I am going with the procedure how to solve the problem. Here is the end of my introduction. So what happened in this class, I just started to explain you what is a block. What is a block? A block is a symbolic representation of the some system, whatever it may be the system, either electrical system or mechanical system, ఏదైనా ఉండొచ్చు. In the previous class, for the given electrical system, you used mathematical equations to represent that particular system, and then you have written finally the transfer function. Now here we are going to discuss everything in the form of blocks. No equations will be there in this particular topic, only boxes, rectangular boxes ఉంటాయి. How to form a particular block diagram? What is the mathematically from mathematical expression to block diagram ఎలా వస్తుంది అంటే like this. If we are having a mathematical expression like this, then the diagrammatical representation of this mathematical expression will be like this. So simply I can say that the block, oka block ki oka input untadi, ingoti output untadi, and the output will be equal to what the input multiplied by that particular block. Okay, now in the same way
Now in the same way, what is the need of a particular block? What is the need of a particular block? Just now before I explained you that by using differential equation method, that method is not convenient. I'm not saying not possible, not convenient to find out the transfer function. That's why what there is an alternate method named as what block diagram. Block diagram వల్ల మనము suppose for us, suppose we, if you can able to represent the given system into block diagram, then బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ కి చాలా ఈజీ. దాని నుంచి నేను ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతానని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత హౌ టు ఫార్మ్ ఏ పర్టికులర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మీన్స్ ఏ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కెన్ బి ఫార్మ్ బై యూజింగ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. Number one is block, number two is a summing point, and number three is a takeoff point. And then two new terminologies ఇక్కడ వచ్చేది. One is forward path and another is feedback path. Forward path ante the signal is traveling from input to output like this, and feedback means the output to the input. Here is the end of my introduction. Now I am going for the problems. Before going for problem, just I will explain you the procedure how to solve a particular problem. And now, and point to be noted that don't worry how to obtain the block diagram. ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనకు సంబంధం లేదు. That is not the part of curriculum. Anyhow, whenever I found the time, then I will be explaining you how to get the block diagram by the end of this topic. ఒక ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ నుంచి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది at the end, after completing solving the problem on block diagram, so I will explain you clearly. Okay, now let me continue. So before going for procedure how to solve the block diagram, let me explain you the procedure to solve a particular block diagram. Now what I am saying, I would like to say here is there are totally 9 rules here to solve the problem. As usual, first 2 problems I am going to solve, and remaining problems based upon time factor you have to solve. So to go to the problems, you must know these 9 rules. The rule number 1 is, so here the next here if you observe here, the name of this topic is block diagram reduction technique. What is this block diagram reduction technique? And you need to, generally in general, as all of you are aware that if you consider any type of system, it consists of what some different number of components. That is, suppose if you consider this one, different number of components ఉన్నాయి. ఈ components కి మధ్య నేను ఓన్లీ ఐదర్ x2 by f of t, f of s కి మధ్య ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ నోన్ as what transfer function x2 by f in terms of Laplace transformation. Here also in case of block diagram, in general single block అనేది ఉండదు. I can say what is transfer function for this particular block. Here what is output? Y of s, and what is input? X of s is equal to 3 into s is the transfer function for this particular block. But in general single blocks అనేది ఉండవు, number of multiple blocks ఉంటాయి like this. So ఈ multiple blocks కి నేను I can able to reduce to a single block గా reduce చేస్తే, ఇలా ఒక single block గా reduce చేస్తే, here what is the aim of unit 1? You have to find out what transfer function. So transfer function can be find out if you can able to convert this multiple elements block diagram into a single element. So that can be done by using these block diagram reduction technique rules. There are different rules. Just like this topic is nothing new, I can say that in your electrical circuit you have determined the R equivalent of the given electrical circuit. Suppose elements ila connect ayina electrical circuit. Suppose let's find out the resistance between A and B. What you can do, these two are in parallel, you రెండు reduce చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత resultant once again in parallel reduce చేస్తున్నారు, మళ్ళీ series. ఇలా చేసి you can able to get one single element named as what R equivalent. This is A and this is what B, like this. So in the same way here also we will be doing. So let me explain you first one rule, and don't worry, first 2 problems నేను చేసిన తర్వాత మీకు అర్థం కాదు what is happening here. సో ఇలా ఒక 2 blocks ఇస్తాడు క్వశ్చన్లో, ఫైండ్ అవుట్ ద రెడ్యూస్ దిస్ బ్లాక్ అంటే
Suppose for example, two blocks are connected in cascade, that is in series, then the resultant of these two blocks, what I am saying here is the product of these two blocks. How I can say that the product of these two blocks means, so simply what I can say here is, let input is R. The output of G1 is R1S. What will be the mathematical value of output of G of S? R1S is equal to ఏమవుతుందమ్మా? R1 of S is equal to ఏమవుతుంది? Input is what? R of S, and in output gain value is G1. So R1 of S is mathematically equal to RS into G1 of S. Sorry, G1. Now the same R1 of S I am giving to what here he has connected in series, then it has been given to what? G2. G2 ఇచ్చినాడంటే, so he as input is G2. So now for this G2 block, the output is what? C of S is equal to what is input? What is input? R1 of S. What is R1 of S? R of S into G1 into already ఏముంది block value G2. The block value is G2. Hence I can say G of S output is equal to R of S into G1 G2. The same thing I can represent in the form of block as G1 G2 into R of S is equal to what? C of S, what we have discussed. So simply I can say that the value of output is equal to input into block value. So this block and this expression both are same. So further, if అంటే ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే, మీరు రెడ్యూస్ చేసిన mathematical value of output should not be changed. So ఇక్కడ output ఏమి C of S, input R1 of S into G2. What is R1 of S? R of S into G1. So ఇది చేస్తే you will get what? C of S is equal to R of S into G1 into G2. Now ఈ block కి కూడా same. What is output C of S? C of S is equal to R of S into G1 into G2. Now next is coming to the like this. Now if there are three blocks are connected in series, then as usual G1, G2, G3 connected in series, then the resultant block will be G1 into G2 into G3. Okay, so final conclusion of rule number 1 is, so if the blocks are connected in series, then the resultant block will be the product of two things. Here in the same way, suppose here two resistances are connected in series, then the resultant is according to some Ohm's laws R1 plus R2. like this మనం ఎలా రాస్తున్నాను, ఇక్కడ two blocks are connected in series, then the resultant will be product. Now one more thing, here G1 is there and here G2 is there, but మధ్యలో ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది. టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ మీన్స్ one signal is coming like this. ఇలా వచ్చినప్పుడు you can't consider G3 and G2 are in series, ఎందుకంటే మధ్యలో ఒక తోక ఉంది. జస్ట్ లైక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్, ఇన్ ద జస్ట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఈ రెండు ప్యారలల్ గా అని నేను చెప్తున్నాను, దాంతో పాటు ప్యారలల్ గా సపోజ్ ఈ రెండు ప్యారలల్ గా అని చెప్తున్నాను, దీనికి ఈ మధ్యలో ఇంకో కనెక్షన్ ఇట్లా ఉంది అంటే యూ కాన్ కన్సిడర్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్, కన్సిడర్ చేయం. అదే విధంగా హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ సమ్ సిగ్నల్ ఇస్ కమింగ్, ఓన్లీ ఫర్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ దట్ సిరీస్ బ్లాక్స్ అనేది ఎప్పుడు చెప్తాం, నో ఫర్దర్ కనెక్షన్ ఇస్ దేర్. నౌ హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ రైట్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గో అహెడ్ విత్ దిస్ వన్, రూల్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 2 is, if the blocks are connected in parallel గా కనెక్ట్ ఉన్నప్పుడు what is the value? All of you aware that this is the summing point which will give you the ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేది సమ్ ఆర్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ఇన్పుట్ ఈజ్ R1, అవుట్పుట్ ఈజ్ R1 of S. What is R1 of S here? G1 into R of S, and here ఏమొస్తుంది G2 into R of S, and here G3 into R of S. R of S is common. సో ఇక్కడ ఏముంది G1, ఇక్కడ ఏమి మైనస్ G2 ప్లస్ G3 into M. What will you will get the output finally? Input common is what? R of S. So it means that your C of S is equal to G1 minus G2 plus G3 into R of S here. So the same thing you can represent in a single block as C of S is here is the output and R of S is the initial input. So then the resultant of these three blocks including summing point can be equal to G1 minus G2 plus G3. ఎందుకంటే G2 అనేది ఇక్కడ సమ్మింగ్ పాయింట్ దగ్గర మైనస్ అనేది కనెక్షన్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ. Now third type of rule is here, the feedback. So how to eliminate this feedback అంటే this one H. సో ఇక్కడ previous గా అబ్జర్వ్ చేస్తే all are in same direction. సో ఇన్పుట్ నుండి అవుట్పుట్ కాబట్టి ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ వాట్ డినోటెడ్ యాజ్ ప్యారలల్ బ్లాక్స్ ఇన్ ప్యారలల్ అని చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడు ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్.
ఒకవేళ ఒకటి ఇలా డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అయితే యూ కాంట్ కన్సిడర్ దీస్ టూ బ్లాక్స్ as in parallel. So hence what I would like to say here is, here the direction is like this and here the direction is like this. You can't consider these two. చూడనికి parallel గా ఉన్న the signal direction is in opposite direction కాబట్టి దానికి ఏమంటారంటే feedback loop or feed forward direction. Feedback direction, feedback signal or feedback loop. The another name is feedback loop. Now here ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ ప్లస్ అంటే దెర్ మే బి మైనస్ ఉంటే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ప్లస్ ఉంటే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ వన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇంటూ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ద సేమ్ థింగ్ ఇంటూ సింగిల్ బ్లాక్ యాజ్ 1 G by 1 plus GH, where G is the feed forward gain and H is the feedback gain. Now coming to this particular one. Now if here you are having minus, you will be getting here as plus, and if you are getting here my plus, here you will be get minus in general. Now proof for this particular block is, let me explain in detail. So you will be getting, if you convert this plus summing point plus these two blocks ka single block ga convert cheyalante ila vastadi. Dinki nenu proof chupistanu. Now let me, from the given problem is, let first of all minus ga consider chesi తీసుకుంటాను. Now from the knowledge of your thing, what is the mathematically the output C of S? The output C of S is equal to G into E of S. G into input is E of S. Now here transfer function is what? C into C avutala em undala R of S undala, but I don't want E of S. So how can I eliminate E of S? I can write E of S is equal to R of S, ikkada nunchi signal vachedi B of S. So I can write E of S is equal to R of S minus B of S. Substituting this expression here, you can able to get as G into R of S minus B of S. So simply I can get C of S is equal to G into R of S minus G into B of S. So now for this expression you can't able to write the ratio of what? C of S by R of S. ఎందుకంటే ఇక్కడ one unknown variable is there, that is B of S. దీన్ని eliminate చేయాలి. దీనికి eliminate చేయడానికి I can write one expression here as the input to this particular block is C of S and the output is B of S. What is the output? B of S mathematically you can write as B of S is equal to H into C of S. Okay, H into C of S. So further you can substituting this B of S in this particular expression here, then you will get finally C of S is equal to G into R of S already undi minus G undi already H into C of S. Taking the common term in the same side, that is e minus term towards the left side pumpiste, you will get C of S plus G into H ikkada one mistake undi into C of S into C of S into G into R of S. Now taking the common term C of S, then common తీసుకుంటే C of S, you will get 1 plus GH is equal to G into R. Now you need transfer function, which is the ratio of what? Output by input. So output is here C of S and input is R of S. ఈ మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ అవి అవన్నీ ఎలిమినేట్ చేస్తాను. ఎలిమినేట్ చేస్తే విల్ గెట్ C of S by R of S is equal to ఏమొచ్చింది? G by 1 plus GH. If you observe this one here, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ప్లస్. Why means what you send to this to our left side. In the same way, if you are having plus here, if you are having plus doing the same thing here, you will get here plus symbol. ఇదే అవతలికి పంపించినప్పుడు what you will get here, if you send this one towards left side, what you will be getting here, taking the common term, then you will be get here 1 minus GH, taking this towards left side, plus GH into C of S will becomes what? Minus GH into C of S. Okay, so taking the common term C of S, you will get 1 minus GH, which is equal to G into R of S. So finally I can say that for eliminating feedback one, if you want to eliminate a feedback and if you want to write in a single block with positive feedback, okay, here is C, here is R, you will be getting G by 1 minus GH. Remember this one. And if you are having negative here, then you will get what? Plus. Remember that one. Okay, here is the end of the rule number 3. Now before going for rule number 4, let me conclude. These 3 rules gurtunte chalama. So final summary of the rule number 1 is, if 2 blocks are connected, 2 or more blocks are connected in series, then the resultant block will be the product of those blocks. Now if the blocks are connected in parallel, then the resultant block will be sum of those blocks based upon the symbol, either plus or minus. And now coming to feedback,
the value will be g by 1 plus or minus gh. If it is a negative block, negative feedback, then you will be getting plus, and if you are getting positive feedback, then you will be getting what, minus in the denominator, like this. So these are the first three rules. Next, so these three rules are useful to reduce the block diagram. Next, you need to go for what, additional rules which will be may or may not be useful while solving the problems. So first rule is moving the takeoff point before the block. So this is known as what, takeoff point. Takeoff point ante what is the mathematical value of this x of s? X of s mathematical value is c into s. C into s. Okay. So c as x of s is equal to c into s, I can write the expression for x is equal to c into s. If I am writing in this way, then if I am going to send this signal from here to here, then what is the condition? The value in this particular signal should not be changed. ఇప్పుడు నేను ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ నోన్ as what, టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. సో ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ నేను ఇక్కడికి పంపిస్తే నౌ వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ హియర్? సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏం వస్తుందమ్మా, ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఆర్ ఆఫ్ వాట్ విల్ బి అవుట్పుట్ హియర్? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకవేళ ఈ బ్లాక్ లేదనుకోండి, సో ఇది తీసుకొని వచ్చి నేను ఇట్లా పెడతాను అనుకో, సి హియర్ ఎక్స్ పెట్టాను అనుకోండి, వాట్ యూ విల్ గెట్ నౌ దిస్ టైమ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వస్తుంది. కానీ ఐ నీడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, సి. నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు మూవ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. బట్ యాక్చువల్లీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సి ఆఫ్ ఎస్. How to get the value of what is c of s? Once again, c of s is what, mathematical g into r, g into r of s. So now here only I am having what, r. So to not to change this one, what I should do here is I need to add a block whose value is what, g. Now this time it will become what, input is what, r of s, which is equal to into g of s, which is equal to once again c of s. So there will not be any change in this x and in this x, even though if you change the position from here to here. So నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొజిషన్ చేంజ్ చేసిన, there will be not be any change in its designation. That is ఇక్కడ కూడా x is equal to g into r of s, ఇక్కడ కూడా x is equal to g into r of s. అది చేంజ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలా, మీరు ఏ బ్లాక్ అయినా ముందు చేస్తున్నారో ఆ బ్లాక్తో మీరు మల్టిప్లై చేయాలి. Now in the same way, rule number 5 is if the block value here is x, now what is the value of here, x, r of s. మీరు ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇట్లా పంపిస్తే, సపోజ్ ఇక్కడ పంపిస్తే, వాట్ విల్ బి ద న్యూ వాల్యూ హియర్? యూ విల్ గెట్ సి ఆఫ్ ఎస్. వాట్ ఈస్ సి ఆఫ్ ఎస్? జీ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. కానీ నాకు యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఓన్లీ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ జీ. జీ వద్దు అంటే నేను ఏం చేయాలా? ఐ షుడ్ గెట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ ఏముంది, జీ ఇంటూ సి ఆఫ్ ఎస్, సారీ జీ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. జీ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వాల్యూ, విచ్ ఇస్ జీ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. సో అదే వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి బయటకు పంపిస్తే నౌ దిస్ వాల్యూ విల్ బికమ్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దాని నౌ ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ 1/g. ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ 1/g. వాట్ ఈస్ సి ఆఫ్ ఎస్? సి ఆఫ్ ఎస్ అంటే జీ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. సి ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ వచ్చి జీ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. సో జీ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ నేను అడిషనల్గా ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ యాడింగ్ 1/g. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ 1/g, దెన్ ద రిజల్టెంట్ బ్లాక్ ఇది this g will be gets cancelled, and then resultant value is r of s. E r of s, e x r of s, both are same. So hence I can say that if you are moving a takeoff point after the block, then you need to divide in the line of that signal by that particular block. That is the case here. Now next is, so finally I can say that rule number 4 is if you are moving takeoff point before the block, then em cheyala, you need to multiply. If you are moving after the block, means you need to divide in order to not to change the signal value. Now next, rule number 6 is, last 4 rules are there. Rule number 6, if you want to move the summing point from here to here, now what is the value of c of s output here? The output here input is what, r into g, r of s into g. Then the output is here r into g plus, directly simply for the sake of simply directly writing r rather than writing r of x, r of s. So r plus x. So నేను ఇది ఇతలకి పంపిస్తే, now what is the value of here? If I am going to send this summing point to here, then my new block will be looks like this. ఏం చేంజ్ చేయకుంటే now this is x, this is r. Now ఇక్కడ ఏం వచ్చిందమ్మా, r plus x వస్తుంది, and this is g. Then you will get what? Directly output will be r plus x,
r plus x into g వస్తుంది. Then you will get rg plus rx, but I need only what? Rg plus x, rg plus x. And here you will be getting what? 2 multiplication, g into x, g r into g, like this. So hence I need to eliminate this g value ni eliminate cheyalante em cheyali nenu, I need to divide by g. Divide cheste ippudu now at present what we will get? R plus ikkadiki vachesariki signal em vastadi? X by g. Now if you add this particular to this particular, now you will get what? You will get output g into r plus x by g, x by g into multiplied by g. Then you will get g into r. So this g will get cancelled, only you will get plus x. This one and this one will be the same once, even though if you change the position from after the block to before the block. So it means that I can say that if you are going to move the summing point before the block, then you will be getting, you need to what? Divide to that particular value by g. Now in the same way, if we are having a summing point before the block, then if you want to move before the block unnappudu, what is the value of c of s? C of s value will be g into multiplied by, ikkada em vastadi? You will get r plus x, g into r plus x. Then you will get c of s is equal to g into r plus g into x. Now if you move after this particular block, okay, if you move this after this particular block like this, ila move cheste, sorry, if you are going to move after that particular block, ఈ బ్లాక్ ని ఇక్కడ here I will write like this. ఇక్కడ మూవ్ చేస్తే, now here this is x, and now this here you will get g into r, and here you will be getting what? C. What you will get now? C. This time C you will get what? G r plus x మాత్రమే వస్తుంది మూవ్ చేసిన తర్వాత. But now I need what? G into x. So g into x కావాలంటే now in this series I need to multiply with x. Then you will get now here gx. ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి gr వస్తుంది. So gr plus gx will be what? The resultant c of s value what you got in the previous case. So even though if you move this summing point from before the block to after the block, there will not be any change. Okay, now here is the end of my 7th point. Now finally the last but one rule is, so if you are having two summing points, so here plus minus, and then let me, this is minus, consider minus, then c of s ila unnappudu you can split, you can interchange those summing points, don't worry, there will not be any change in the value. Idi ela ante, suppose for example 3 plus 4 plus 2 is equal to entama 9. In the same way 2 plus 3 plus 4 is equal to enta once again 9. Both are same. So it means that r plus b1 plus b2 యాడ్ చేసినా ఒకటే, ఆర్ r plus b2 plus b1 అలా యాడ్ చేసినా ఒకటే, there will not be any change. So no need of going with any additional change. సో మీరు సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఒక పక్క నుంచి ఇంకో పక్క జరిపినా ఏం కాదు, ఏం ప్రాబ్లం రాదు. రూల్ నెంబర్ 8. నౌ రూల్ నెంబర్ 9 ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్. స్ప్లిట్టింగ్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్ వల్ల కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదమ్మా. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సమ్మింగ్ పాయింట్ లైక్ దిస్, r plus b plus some, here I can say some b r b a అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా? r plus b minus a. నౌ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? వన్స్ అగైన్ r plus b minus, ఇక్కడ minus a. So you will get r plus b minus a as the input to g. Here also the input to g. So both are same. So I can say that ఒకే సమ్మింగ్ పాయింట్ కి మీరు ఇలా సపరేట్ గా స్ప్లిట్ చేసినా there will not be any change. It's just like ఒకేసారి 4 plus 4 plus 4 12, తర్వాత అదే సేమ్ 4 plus 4 ఎంత, ఆ తర్వాత మీ ఆన్సర్ని బట్టి ప్లస్ 4 ఎంత, అలా చేసిన both the result is same. Here is the end of my rules. So here is the end of complete 9 rules. So overall summary of these 9 rules is, first rule is, what is the rule number 1? రూల్ నెంబర్, బ్లాక్స్ సిరీస్గా ఉంటే ప్రోడక్ట్, బ్లాక్స్ ప్యారలల్గా ఉంటే అడిషన్, బ్లాక్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే g by 1 plus gh. ఇది రెడిక్షన్కి. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద బ్లాక్, దెన్ మల్టిప్లై విత్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్ లైక్ దిస్. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఆఫ్టర్ ద బ్లాక్ మీన్స్ మల్టిప్లై విత్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు
shift the summing point before the block, then divide. And then if you want to shift summing point after the block means then multiply. And overall summing points rearrange chesna no change, summing point split chesna there will be no change. These are the things. So first before going to solve these problems, let me now I am having 4 minutes of time. Let me give a time for the to solve the first problem. So here only the first three rules are used to reduce the block diagrams. ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ రూల్స్ అవసరం పడవచ్చు పడకపోవచ్చు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. నో లెట్ మీ గో విత్ దిస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సో obtain the transfer function using block diagram reduction technique అనేది ఇలా ఇస్తాడు. సో నౌ దిస్ బ్లాక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్. దీనికి నేను ఏం చేయాలా, ఇఫ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ సింగిల్ బ్లాక్ లైక్ దిస్, ఇన్పుట్ ఏమి R of S and output ఏమి C of S, then I will get the same thing, transfer function. What is transfer function? Ratio of output by ratio of input, like this. Now how to find out this one means first step మనం just like మీరు circuits లో చేసినారు, reducing equivalent of the elements. సో చూడనమ్మా, ఈ టాపిక్ కి ఏ మ్యాథమెటిక్స్ అవసరం లేదు, నాలెడ్జ్ ఏది అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఈ 2 క్లాసెస్ ఫాలో అయితే చాలు, ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఏమీ అవసరం లేదు. సో ఎవరైనా స్టూడెంట్స్కి నాకు ప్రీవియస్ ఇంతవరకు చెప్పిన కంట్రోల్ సిస్టంలో ఏది అర్థం కాలేదంటే అట్లీస్ట్ మీ స్కీమ్ ప్రకారం యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్ ద ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ సెషనల్ ఐదర్ ఆర్ క్వశ్చన్స్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 రాలేదంటే ఆర్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. సో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, ఐదర్ సిరీస్ బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూస్తాం, లేదు అంటే ప్యారలల్ బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూస్తాం, లేదా ఫీడ్బ్యాక్ బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమి, అబ్జర్వ్ హియర్ ద రూల్. ఫస్ట్ స్టెప్ రూల్ నెంబర్ 1 కెనాట్ బి యూజ్ యాజ్ దెర్ ఆర్ నో ఇమీడియట్ సిరీస్ బ్లాక్స్. అది ఫస్ట్ స్టెప్. సిరీస్ బ్లాక్స్ ఏం లేవు. ఇక్కడ G2 G3 కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ మధ్యలో తోక ఉంది, G1 G2కి మధ్యలో తోక ఉంది ఇక్కడ. సో G1 G2కి మధ్యలో, హెన్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ వాట్ రూల్ నెంబర్ 2 అప్లై చేయొచ్చు. ఏమి, G3 G4 అండ్ G5 ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. అవి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఆల్ ద 3 ఆర్ ప్యారలల్. ఈ 3 ప్యారలల్గా ఉంటే వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ బ్లాక్ ఆఫ్ దీస్ 3 ప్యారలల్ బ్లాక్, యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ 2 ప్యారలల్ బ్లాక్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం, దీస్ 3 ప్యారలల్ బ్లాక్స్ విల్ బి ఇన్ సిరీస్ విత్ G2 in future. So what will be the resultant of these 2 parallel blocks? G3 plus G4 plus G5 is the resultant of this 2. So that is your step number 1. Next step number 2 is what these 2 blocks are in what series ga unte emi product of these 2 blocks. So then final result you will get product is G2 into G3 plus so as usual. Next rule number 3 is, here if you observe these 2 blocks are in what feedback. Here there is a minus. If you observe here there is a minus. What is the resultant of the minus? G by 1 plus G into H. ఇక్కడ ఏముంది G1 and H1. So the resultant block will be G1 by 1 plus G1 into H1. Next is the combination of these 2 and the series blocks G1 into this one will be named as what product of these 2 blocks like this, G1 by 1 plus G1 into H1 into these things. So resultant of these 2 series blocks will gives you the overall things, series blocks ki resultant. So this is your step number 4. Ee rendu series ga multiply cheste will get like this. Now finally you observe this one, this block E block and E block. If you observe these 2 are in feedback block, and here is minus unnappudu emi the resultant block will be 1 this divided by 1 plus this one by into H2. అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా న్యూమరేటర్ లో ఇది మిగులుతుంది, న్యూమరేటర్ లో you will get this and in the denominator you will get what H2 like this. In the same numerator is this one and the denominator multiplied by H2 in that particular expression. 1 plus G1 H1 as usual ఉంటుంది, cancel అయిపోయి you will get this one is the solution and resultant block is in series with this particular one. So ఈ రెండు సిరీస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే you will get the resultant block as the final expression. Here is the transfer function. So ఇదే బ్లాక్ కి ఫైనల్ గా what is transfer function? C of S by R of S is equal to ఇదే బ్లాక్ కి ఈ రకంగా mathematical గా రాయొచ్చు. Here is the end of my first problem. And
as time is up. Hence, I am just stopping here. So let me take the attendance. So before going to taking the attendance, just I am just taking you at a glance of this particular block diagram summary. So here in this particular topic, third topic under your unit one problematic topic. So block diagram, what is block diagram? And just brief description of the representation of the system is known as what block. ఈ బ్లాక్ ఫామ్ చేయాలంటే మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనం చేస్తాం. మీకు అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్పుట్ ఇంటూ దిస్ సిగ్నల్ వాల్యూ విల్ బి గివ్స్ యూ ద అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ ఇంటూ ద బ్లాక్ వాల్యూ విల్ గివ్స్ యూ అవుట్పుట్. సో ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎందుకు వెళ్తున్నాము అని చెప్తే క్వశ్చన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్లో కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వీనియంట్. ఆ కన్వీనియన్సీ లేదు, నాట్ పాసిబుల్ కాదు, నాట్ కన్వీనియన్సీ. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది కొద్దిగా ఈజీ వే టు ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. నా హౌ టు వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అంటే ఒక సమ్మింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది టు యాడ్, అండ్ ఇంకోటి రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఉంటుంది, అండ్ ఇంకోటి టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. నౌ అండ్ టూ న్యూ టర్మినాలజీస్, దర్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ పాత్, ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ వరకు సిగ్నల్ వెళ్తుంది, దర్ ఇస్ నోన్ as ఫార్వర్డ్ పాత్, అండ్ అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి వస్తే దర్ ఇస్ నోన్ as ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. నౌ నెక్స్ట్ ఈస్ there are 9 rules. First 3 rules are used to reduce the block diagram. Rule number 1 is blocks series unte product, blocks parallel ga unte sum, and blocks feedback unte g by 1 plus gh. H ante feedback, g ante forward. And next additional 5 rules are there, will be useful కావచ్చు కాకపోవచ్చు. సో జస్ట్ లైక్ ఒక సిగ్నల్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బిఫోర్ మూవ్ చేయాలంటే ప్రోడక్ట్, ఆఫ్టర్ అంటే డివైడ్. ఇన్ ద సేమ్ వే సమ్మింగ్ పాయింట్ బిఫోర్ మూవ్ చేస్తే డివైడ్, ఆఫ్టర్ మూవ్ చేస్తే ప్రోడక్ట్. అండ్ దెన్ రీఅరేంజింగ్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్స్, nothing will happen, and splitting the summing point, nothing will happen. And then I jump to your first problem as a part. సో ఈ ఫస్ట్ 3 రూల్స్ మాత్రమే యూజ్ అయితే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి. రిమైనింగ్ రూల్స్ అవసరం పడకపోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అవి మాత్రమే మనం ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఒకవేళ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ లేనప్పుడు విల్ యూజ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ స్టార్ డెల్టా ఆర్ డెల్టా స్టార్. ఓకే, హియర్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై టుడేస్ లెక్చర్. థ్యాంక్ యూ. We will continue the same thing in the next class. In the next class.